So welcome to the September 2025 Zoom of the Jaffna Club. This is, in fact, our 5th birthday. So without interruption, since September 2020, our monthly meetings have been happening, so that makes this the 61st meeting. So on the agenda today, welcome address by me, and then Kaushal Rajapakshe, who's the president of the management club, is going to just spend 5 minutes giving us an update on an event happening in January. After that, Rohan, R.Senewiratne, and K.Suganthon will be talking about the Venkadeshwara Agro IPO. So here I'll go through my welcome address, and then Kaushal, I'll pass it over to you for a few minutes. So our objective, so as always, I've been saying this for 5 years now, the club will facilitate, foster and support social intercourse and fellowship among its members. It will build a network of members and non-members that can work together to promote the economic development of the Northern Province. What is the club for? The club is a catalyst to help people like us connect with each other, help people like us connect with Northern entrepreneurs and business opportunities. So the reason I describe the club as a catalyst is that the club does not try to build its own empire. It does not invest in any company, does not raise money, it does not donate money. It will make connections, and maybe you can find your investor or your donor independently through the links you make through the club. So the speakers that we've had since September 2020, this is in chronological order. I just page through this fairly slowly so you can see who we've had. And I think this is a who's who of people who've invested their money or their time or their assets in the Northern Province. So we've had CEOs, we've had academics, we had a governor, from a few years ago. We've had educationalists, we've had agriculturalists, software sector, people who have set up training institutes, big entrepreneurs, small entrepreneurs. If anybody wanted to do a book about the Northern economy, one could just take the names from this list. Okay, so now I'm going to first hand over to Kaushal, and Kaushal's going to say a few words. So Kaushal's promised me, he won't take more than 5 minutes. So Kaushal, would you like to go ahead with that? Yeah, thank you very much, Chekan. Hi, Rohan, and good evening and good day to all of you all over the world. I'm very thankful for Chekan for giving me this opportunity. Also, I'm very thankful, Vasi, for making me knowledgeable about this program today, and friends all over the world. So myself, I'm not the president at the moment of TMC. I'm the immediate past president, but I'm the project chairman of Northern Investment Summit, and also I'm the president of National Chamber of Exporters and many other organizations. I have been strictly asked to limit my speech for 5 minutes. I am trying to get everything into that 5 minutes. So we have launched a project called Northern Investment Summit, which we have planned to have in January. And that is focusing on main 7 areas of activities: agriculture, fisheries, tourism, IT and education, so and so forth. I mean, energy, tourism, all that. So this is initiated by us in TMC. We have a TMC, the management club in Jaffna,
and Anu Rekawan is a lecturer in the university. He's a chairperson of the Jaffna Club, TMC Jaffna Club, and we are organization which have six branches in Sri Lanka with all professionals, and we have embarked on this project to invite and encourage all investors all over the world to invest in Jaffna. So invest in the Northern Peninsula, and we have the support of BOI, EDB, and all the government institutions. More and more people are gathering to support us. This is mainly to the reason for somebody will ask why TMC. Actually, the chairperson and the TMC members in Jaffna are the most vibrant and dynamic club that we have out of all the clubs. And they requested why not TMC being a management club, we have so much of organization talking about, why not we get TMC to look into rather than talking to make things happen in Jaffna to bring in the investors for projects. So this is the reason we started. And I'm sure all of you all over the world, as your prime objective of your club is not to invest, but to promote and connect, being that taking that into mind, you all can help and get all the investors who are interested to rally around us to make this happen. And mostly the Indian High Commission has shown very much interest about this project, and they are partnering with us. And there are many more organizations to join us, and we are trying to help the industries in Jaffna to find suitable partners to develop their industry, bring in investment, and also with the mind of making Jaffna the Silicon Valley of Sri Lanka. So, dear friends, so this time is enough for me, and hope all of you will support this our project endeavor. And because Jagan is a good friend of mine, and we have proven we are successful in Jaffna because we have set up a factory uh, in manufacturing boats, and we recently manufactured a boat which can carry 60 passengers out of 15 boys who are trained in the south, Jaffna boys. So the boat that we made is by Jaffna boys to Jaffna. So that is something we have been successful, and we have been successfully setting up the club. So having taken to consideration all these, we have stepped into this mammoth project and hope all of you will support this endeavor. Thank you very much. Thank Thank you, you, Kaushal. Chicken. So I've known Kaushal for some years, and he's the managing director of Sail Lanka. And a few years ago, they set up a boatyard in Jaffna. I think on Valen, I visited it, and they've been training some of our Jaffna boys to build these boats. It's an impressive sight. Does anyone have any questions for Kaushal? Because then I will move on to Venkadeshwara IPO. So I will now share the Venkadeshwara screen. Thank you very much for the time, Chicken. Thank you. No, thank you. Thank you. So Rohan, you tell me when to roll forward, okay? Yeah, we can start immediately. Yeah. You can start now, yeah. Yeah. Can I start now? Yes. Okay. So, good evening, good morning, good afternoon from wherever you are. We want to thank you the opportunity given by Jagan and the Jaffna Club to make our presentation today on Venkadeshwara Agro. Before I hand over proceedings to my friend Kanagasingam Suganthan, I think it is fitting that I give a brief introduction, taking 2 minutes about Atarah Capital.
I'm R.Senewiratne. I'm the Managing Director and the founder of Atarah Capital. We are a corporate finance advisor, licensed and regulated by the Securities and Exchange Commission of Sri Lanka, authorized entity to list companies in the stock exchange. Now, we developed a special interest in the northern province of Sri Lanka, especially to engage with companies over there, because we had very near zero representation from the northern province, the northern people in the Colombo Stock Exchange. Fortunately, in 2023, we met Mrs. Tavamala Guganathan, born and raised in Velane, Jaffna, and started a business with her husband, and unfortunately moved to Colombo, had to move to Colombo in the 1980s due to certain incidents that happened in Sri Lanka. But a determined lady, iron lady, took forward the business even after she lost the husband. So, so we were very impressed with the story, Maharaja Foods, and the two sons fortunately went to school in Colombo. So therefore, we were able to communicate because the lady could not speak in English or in Sinhala. But we never gave up, and we've restructured the company over a period of about 1 year, and then we made the company ready, IPO ready, and then we had a fantastic IPO last year. We've had strategic investors of the tune of Dr. T. Senthilvel, also hailing from Jaffna, who took up a stake in the company. I think now he has gone up to 10%. So it's been a great story. They've started making more profits in the company, as the company. And that inspired us, to speak to Suganthan. Suganthan is a young entrepreneur that really impressed us. A lot of energy, enthusiasm, a master in his domain of expertise, his product, and most of all, he ticked the box where enthusiasm, drive is concerned. I mean, when we onboard a company, we look at the founder, his background. He has fought all his way through during the war in Jaffna, and very inspiring stories, and a lot of stuff he has done. And he's also built a fantastic plant in Jaffna, in the Anchuli industrial zone, which has been, I think, funded by the Indian government. So we have made him IPO ready now. We worked with the company for almost 6 to 7 months now, worked with the auditors, external auditors, the internal stakeholders. We've got a fantastic board appointed for this company, which has eminent personalities, you will see as the presentation goes. So this is where we are. We are very much, hyped up to engage with this company and to make this IPO a tremendous success. And we will talk about the timelines also as the presentation focuses. So Suganthan is going to speak in Tamil today. I hope, Jagan, that's fine with you and your Yes, network. please. And so we can move to the first slide, please. Suganthan, over to you, sir. Okay. உலகத்தில் உள்ள எல்லா உறவுகளுக்கும் வணக்கம். இந்த வாய்ப்பு தந்த ஜெகன் உங்களுக்கு பெரிய நன்றி. நான் கனகசிங்கம் சுகந்தன், வெங்கடேஸ்வர அக்ரோ இண்டஸ்ட்ரி மேனேஜ்மெண்ட் டைரக்டர். நான் இந்த கம்பெனி 2001ஆம் ஆண்டு ஆரம்பித்தேன். நான் யாழ்ப்பாணத்தில் படித்து அங்கே பிறந்து விழுந்தேன். நான் 2014ஆம் ஆண்டு வரைக்கும் ஓரளவான வியாபாரம் செய்து 2014ஆம் ஆண்டு வெங்கடேஸ்வர அக்ரோ இண்டஸ்ட்ரி வந்து இன்கார்பரேட் பண்ணி ப்ரைவேட் லிமிடெட் ஆக்கினாங்க. அதிலிருந்து எண்ணெய் மட்டும் அங்கே செய்து கொண்டிருந்தாங்க. எண்ணெயும் பேக்கரி ப்ராடக்ட்டும் இப்போ ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம். யாழ்ப்பாணத்தில் இருக்கிற நவீனமயப்படுத்தப்பட்ட ஆயில் ரிஃபைனரி, சால்வெண்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் பிளான்ட், அது இல்லாமல் பேக்கரி ப்ராடக்ட், அதாவது பனீஸ், பான், கேக், இதுகளுக்கான எல்லாத்துக்குமான மூலப்பொருட்கள் நாங்கள் செய்கிறோம். எல்லா விதமான மார்ஜரின் நாங்கள் செய்கிறோம். எங்களோட கிட்டத்தட்ட 3 பில்லியன் எல்கேஆருக்கு மேலே ஆண்டுக்கு நாங்கள் வியாபாரம் டேர்ன் ஓவர் பண்ணுறோம். இந்த கம்பெனி இப்போ 100 பேருக்கு மேலே வேலை செய்கிறார்கள். இன்டெரக்டாக 125 பேர் வேலை செய்கிறார்கள்.
அச்சுவேலு கைத்தொழில்பேட்டை என்றது எல்லாருக்கும் தெரியும். யாழ்ப்பாணத்தில் இருக்கிற இலங்காவில் பெரியதும் பழையதும் Jagan, a உள்ளதும் point of order, Jagan. Jagan, a point Yes, of order. Vasi. I think Yeah. Tamil, if you want to understand what's going on, do you need an interpreter? Vasi, do you want to ask Sugandhan if he'd like you to do a quick Sugandhan, translation? Sugandhan, Okay. வணக்கம். வணக்கம். நீங்கள் சொல்றத ஆங்கிலத்துல மொழிபெயர்க்கணும். ஏன்னா 2-3 பேருக்கு தமிழ் தெரியாது. Okay. Okay, fine. So what I'll do is each slide, let me just chip in. I think Sugandhan is the master of the ship, and I think no one will be able to explain the company better than him. But I'll try my best. I was going to cover the financial slides. So in this slide, gentlemen, it's about, I think you can refer this presentation also later. It's about how the journey started. So if Sugandhan, if you can cover the areas on the left side, I can look at the financial side. So is that okay? Like we combine? Yeah, I'm okay. I Okay. understand all languages. I don't have a problem. That's okay. Yeah. So you say Sugandhan or Demaling kiyan mama touch karanna. Okay. Thank you. Yeah, you can Sugandhan மெத்தனி பாட்டாங்க. Let's say 2001ல இருந்து நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணி 2018ஆம் ஆண்டு ஒரு நவீனமயப்படுத்த ஆயில் ரிஃபைனரி ஒன்று நாங்கள் யாழ்ப்பாணத்தில் ஸ்டார்ட் பண்ணினாங்க. அதுக்கு பிறகு ஸ்ரீலங்காவில் உள்ள மூலப்பொருட்களை பயன்படுத்தி சோல்வெண்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் பிளான்ட்னு சொல்லி நவீனமயப்படுத்தப்பட்ட ரைஸ் பிராண்ட் ஆயில் ப்ரொடக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சு நாங்கள் 2019ஆம் ஆண்டு. 2018ஆம் ஆண்டு ஆயில் ரிஃபைனரி ஆரம்பிச்சினாங்க. இப்போ நாங்கள் 2025ஆம் ஆண்டு எல்லா விதமான பேக்கரி ப்ராடக்ட், அதாவது மார்கரின் பிளான் ஒன்று ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம். இது yeah. So basically this slide is all about his journey, how he started the company. On the right side you will see some of the financial information, because now we've got the audited financial statements of this company financial year 25. So the EBITDA is 438 million, which is about 9 times multiple. We are looking at a valuation of 4 billion for this company, based on the forecasted earnings of financial year 25-26. So that would be about a 6 times EBITDA multiple. In the historical arena, it's about 9 times, which is in line with what the capital market stakeholders are expecting. So as this slide explains, the company is in agro, industrial edible oil refinery. As you know, it's in Jaffna. And the core strength of this company is advanced oil refining and solvent extraction, as Sugandhan explained. And the impact, the real impact of this company is local manufacturing, because Sri Lanka is a country that gone through a crisis due to dollar shortages, etc. And as a result, Sugandhan's involvement and his contribution to the economy, where Sri Lankan economy is concerned, where he gets into local manufacturing. If not, these finished products would have been imported, which would have had a higher expense of dollar outflow out of the country, and also to enhance supply chain stability for customers, right? There are various types of customers. I'm told that every biscuit, every pastry, every bun that you guys eat, palm oil is used. It's a main product that is used. So supply chain stability is very important, so that's one of the contributions Sugandhan is making. Also employment generation in the northern province. Jagan, we can go to the next slide, please. Okay. All right, so this is also something about the road so far. Sugandhan, if you can explain in Tamil the certifications that you have. எங்களோட ப்ராடக்ட் எல்லாத்துக்கும் ISO, GMT, HFF, இப்போ கலால் ஆடிட் போகுது. BRS பிரிட்டிஷ் ஸ்டாண்டர்ட் வந்து ஆடிட் போயிட்டு இருக்குது. நாங்கள் இப்போ வரைக்கும் எங்களோட ப்ராடக்ட் வந்து ஒரு சர்வீஸ் தரம் மிக்க ஒன்றா எங்களுடைய லேப் எல்லாமே எல்லா கெமிஸ்ட்ரியாலையும் பாஸ் பண்ணப்பட்டு இந்த சர்டிஃபிகேட்டை மெயின்டைன் பண்ணுறோம். நாங்கள் இந்த குவாலிட்டி வந்து எல்லாம் இன்டர்நேஷனல் தரத்தில் இருக்கிற மாதிரி தான் எங்களோட எல்லா ஆயில் ப்ராடக்ட் அண்ட் பேக்கரி ப்ராடக்ட் எல்லாமே இருக்குது. Okay.
Yeah. So basically, he's got all the certifications actually. In the due diligence, we've looked at what he's got. So he's got the ISO 9001, HACCP, GMP. And also on the right side of the presentation, you will see became the Northern Sri Lanka's largest edible oil company with a storage capacity of 3,000 tons, secured a project grant of 100 million from the World Bank. I mean, this is a stamp of authority endorsement for his company and his project, the World Bank grant that he has received. That plant is now fully completed. Refinery plant 2023 surpassed 3.2 billion in revenue. 2025 increased the oil refinery capacity from 9,000 metric tons to 17,000 tons and installed a margarine plant. I think the margarine plant, if you can just touch on the margarine plant, நாங்கள் யாழ்ப்பாணத்திலே ஒரு சிறந்த மாஜரின் பிளான் வச்சிருக்கிறோம். ஒரு நாளைக்கு 25,000 கிலோ பேக்கரி மாஜரின் எங்களால் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய மாதிரி இருக்குது. இப்போ நார்த்தன் ஈஸ்டரும் கொழும்பு வரைக்கும் நாங்கள் எல்லா இடமும் சப்ளை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறோம். 10க்கும் மேற்பட்ட டிஸ்ட்ரிபியூட்டரை மெயின்டைன் பண்ணுறோம். மார்க்கெட்டிங் சைட்டில் நாங்கள் ஒரு நல்ல தரமான ப்ரீமியம் மாஜரின், கேக் மாஜரின், பன் கொம்பவுண்ட், ஸ்ப்ரெட் கொம்பவுண்ட் எல்லாம் நாங்கள் உற்பத்தி செய்து கொண்டிருக்கிறோம். இது எதிர்காலத்தில் ஒரு பெரிய அளவிலான டாலர் தட்டுப்பாடு வந்தாலும் வராமலும் பாதுகாக்கிற ஒரு தொலைத்துறை எங்கட இறக்குமதியை நம்பி இருக்காமலே ஸ்ரீலங்காவில் எல்லா பொருட்களையும் உற்பத்தி செய்கிற ஒயில் சார்ந்த எல்லா பொருட்களையும் உற்பத்தி செய்கிற ஒரு 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 சுய பொருளாதார கொள்கையை மட்டும் மையமாக வச்ச தான் இந்த வெங்கடேஸ்வராண்ட எல்லா உற்பத்திகளும் Jagan, we can move forward, sir. Okay. Okay, I think this slide is all about his products, the segments that he's in, and the type of products that he's also giving in 10 kilogram, 20 kilogram. So Suganthan, over to you, sir. நாங்கள் ஆர்பிடி பாம் ஆயில் எல்லா ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரியும் பாவிக்கிற பாம் ஆயில் இருக்கு எங்கள்கிட்ட 20 லிட்டர்ல இருக்குது. அதே மாதிரி ரீட்டைல் மாடர்ன் ரேட்டுக்கான ஆர்பிடி பாம் ஆயில் இருக்கு, ஆர்பிடி கோகோனட் ஆயில் இருக்குது, அதே மாதிரி ரைஸ் பிராண்ட் ஆயில் இருக்குது. அதுபோல நாங்கள் இந்த லோக்கல்ல இருக்கிற எல்லா விதமான எண்ணெய்களையும் ரிஃபைன் பண்றோம். எடுத்து ரிஃபைன் பண்ணி எடிபிள் ஆயிலா மாத்துறோம். அதுல இருக்கிற கொழுப்புகளை பயன்படுத்தி நாங்கள் பேக்கரி ப்ராடக்ட் செய்கிறோம். பேக்கரி ப்ராடக்ட் நம்மளோட எல்லா லிஸ்டும் காட்டப்பட்டு கொண்டிருக்குது. எல்லா விதமான பேக்கரி தேவையான எல்லா விதமான மூலப்பொருட்களும் எங்கள்கிட்ட உற்பத்தி செய்து இருக்கிறோம் நாங்கள். All right. So this is his product portfolio. Rather than, I mean, this is strategic shift that we've encountered with this company. He used to supply, bulk to certain buyers who actually distributes to various consumers in the B2B segment. But a key initiative in this particular year, where of course he had this brand some time back, but we advise that you got to have your own brand and eventually move into the retail space. So Innova is the brand, and it's a very colorful, yellow color and red and very colorful packaging and the brand. And also items are on the right side: coconut, palm oils, rice oils, margarine, and bakery fat products. It comes in various forms and various types of packages. And also the byproducts. I hope, Suganthan, you covered the byproducts also that comes. Yeah. டிஆர்பி நாங்கள் அந்த விலங்குணவுகளுக்கான மூலப்பொருட்களை உற்பத்தி செய்கிறோம். நாங்கள் தவிடு எடுத்து தவிட்டில் ஒயில் எடுத்ததுக்கு பிறகு டிஆர்பி டியோலிட் ரைஸ் பிராண்ட், டிஓசி டியோலிட் புண்ணா கோகோனட் கேக், அது மாதிரியே அனிமல் ஃபீட்டுக்கு தேவையான எல்லா மூலப்பொருட்களும். Could you unmute yourself? ஓகே, அது நாங்கள் ஏற்றுமதியும் செய்கிறோம். வியட்நாம், இந்தியா போன்ற நாடுகளுக்கு எங்கள் நாட்டில இருந்து நாங்கள் ஏற்றுமதி செய்கிறோம். பாம் ஆயில் ரிஃபைன் பண்ணி அதுல இருந்து ஃப்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட் எஃப்எஃப்ஏ என்று சொல்றது, அது சோப் இண்டஸ்ட்ரிக்கு ஒரு முக்கியமான மூலப்பொருள். அது இந்தியாவுக்கு ஏற்றுமதி செய்கிறோம் யாழ்ப்பாணத்துல இருந்து. அதே மாதிரி எல்லா விதமான டிரான்ஸ்போர்ட் வசதியும் எங்கள்கிட்ட இருக்குது. எங்களோட ரிஃபைனரி ஒரு நவீனமான ஒரு பிசிக்கல் ரிஃபைனரி. இந்த ரிஃபைனரிக்கு அக்ரோபேஸ் தான் நாங்கள் ஃபியூவலாக யூஸ் பண்றோம். எங்கள்கிட்ட சோலர் ஒரு 1 மெகாவாட் சோலர் கெப்பாசிட்டி ரூஃபிங்ல இருக்குது. அது கிட்டத்தட்ட எங்களுக்கு தேவையான கரண்டில ஒரு 80% பூர்த்தி செய்யுது. அது இல்லாமல் Again, we can move to the next slide, I think. Okay. So Suganthan will explain about the production facility in this slide.
refinery plant, solvent extraction, also bakery fat products plant, and the bottling plant. Over to you, sir. எங்களை இருக்குது சால்வெண்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் பிளான். புதிய சால்வெண்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் பிளான் ஒரு நாளுக்கு ஒரு 24 மணித்தியாலத்துக்கு 100 ton சால்வெண்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் பிளான் கெப்பாசிட்டி. அதாவது 100 ton தவிடோ அல்லது புண்ணாக்கோ அதிலிருந்து ஆயிலை ப்ராசஸ் பண்ணி குருட்டோயாக அதில் வந்து 20% ஆயில் கிடைக்கும். அப்போ 20,000 கிலோ 20 ton ஆயில் per day அவுட் ஆகும். அது எங்கட ஆயில் ரிஃபைன் நவீனமான எங்கட ஆயில் ரிஃபைனரி இருக்குது. ஆயில் ரிஃபைனரில் ரிஃபைன் பண்ணி அதை ஆயில் எடிபிள் ஆயிலாக மாற்றும். அது எடிபிள் ஆயில் ஆகி அதில் வர பை ப்ராடக்ட் வந்து பேக்கரி ஃபேட்டுக்கு போகும். அதிலிருந்து வர அடுத்த பை ப்ராடக்ட் சால்வெண்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் பிளான்லேருந்து வர பை ப்ராடக்ட் வந்து டிஓஆர்பி அனிமல் ஃபீட்டுக்கு போகும். அதுதான் நாங்கள் வந்து இந்தியா வியட்நாமுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம். இவ்வளவு காலம் இந்த மாதிரியான பிளான்ட் யாழ்ப்பாணத்தில் இல்லாத போது மெயின் ரோ மெட்டீரியலை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணினாங்க. இப்போ வந்து நாங்கள் அதில் இருக்கிற ஆயிலை நாங்கள் எடுக்கிறோம். இந்த ஆயில் வந்து எங்கள் நாட்டில் 80% தேவைக்கு பயன்படுத்துகிற 80% ஆயில் இறக்குமதி செய்கிறோம். அதுக்கு பாரிய அளவிலான டாலர் எங்களுக்கு செலவாகுது. நாங்கள் வந்து லோக்கல்ல அதை தயாரிக்கிறதால எங்களுக்கு தேவையான ஆயில் பெற்ற நாங்களே ப்ரொடக்ட் பண்ணுறோம். அதோட எங்கள்கிட்ட எல்லா விதமான மார்கரின் உற்பத்தி செய்கிற பிளான்ட் எங்கள்கிட்ட இருக்குது. இந்த ஆயிலை ரிஃபைன் பண்ணி வர பை ப்ராடக்டில் நாங்கள் மார்கரின் உற்பத்தி செய்கிறோம். நாங்கள் பயன்படுத்துகிற பான், கேக், எல்லா விதமான பேக்கரி ப்ராடக்ட்டுக்கு தேவையான பெற்ற ஐட்டமும் நாங்களே உற்பத்தி செய்கிறோம். All right. So the refining plant is actually a multi-oil refinery facility launched in 2018, and currently it has a capacity of 17,000 metric tons. Why Suganthan needs the money is through the IPO because the capacity is fairly underutilized in this plant. It's running about 4,000 metric tons as we speak. Of course, the two shipments that have come in has slightly increased, but he's got a requirement of working capital to go to this optimum level of get closer to this 17,000 metric tons per annum capacity. Yeah, so that's one of the key objectives. He's got the solvent extraction plant as well, which has a processing capacity of 30,000 metric tons. Bakery fat products plant, which was commissioned in 2025, has a annual capacity of 9,000 metric tons. And I think he explained the type of products that comes in. And lastly, the bottling plant, I think we just commissioned it. Suganthan, did you mention about it? I'm sorry, even I don't understand Tamil, but I hope you are touched based on that. The bottling plant? நாங்கள் இப்போ வந்து மொடர்ன் ரேட்டுக்கு வந்து இப்போ லாஸ்ட் மந்த் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறோம். எங்கள்கிட்ட ஒரு நாளுக்குள்ள 10,000 கிலோ 10,000 கிலோகிராம் ரீட்டைல் பேக்கிங் மெஷின் வந்துருக்குது. இது 1 லிட்டர், 1/2 லிட்டர், 2 லிட்டர், 3 லிட்டர், 5 லிட்டர், 20 லிட்டர் வரைக்கும் பேக்கிங் பிளான் இருக்கு எங்கள்கிட்ட. இப்போ நாங்கள் B2B, B2C எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணுற ஒரு நிலைமைக்கு வந்திருக்கிறோம் தற்சமயம். Jagan, we can go to the next slide, sir. Okay. We are moving fast. Great. Okay, this is on supply chain. Suganthan, if you can just touch base on, I'll do the translation on the latest situation. நாங்கள் எங்கள் நாட்டில் உள்ள மூலப்பொருள் இல்லாமல் வெளிநாட்டில் இருந்து தேவைக்கு மூலப்பொருள்களை கொண்டு வரோம். குருட்டோயில் கொண்டு வரோம். குருட்டோயில் நாங்கள் இறக்குமதி செய்கிறோம். வந்து இங்கே எங்களோட தேவைகளை பொறுத்து நாங்கள் உள்நாட்டில் உள்ள மூலப்பொருட்களுக்கு முதன்மையாகவும், அது காணாத ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் முடிவு பொருட்களாக கொண்டு வராமல் மூலப்பொருட்களாகவே வெளிநாடுகளில் இருந்து இறக்குமதி செய்து நமது நாட்டில் ப்ராசஸ் பண்ணுறோம். All right, great. So basically, some of the key components you will see later on, you can read this presentation. The key raw materials such as coconut and rice bran, primarily from the northeastern provinces, where his contribution to the sustainability of this province, right? Which is a great thing. Crude palm oil coming from the southern parts because the plantations are over there, and supported by a network of local farmers and agriculture, which is a key component of his business and his contribution to the society at large. And it has end-to-end processing facility, including solvent extraction, as we spoke before. What happened in 2025 in terms of getting into the groove, he's got bark carriers to import crude palm oil, right? So the first shipment came in June 2025, 1,000 metric tons, and I believe you have already refined and sold it.
And also the second shipment came in August 2025, 800 metric tons. And all these are, ladies and gentlemen, bank finance. Now, this is the issue, when you have your operation totally dependent on the bank funding, you pay interest to the banks and make them richer. Yeah. So this is why Sugandhan took this decision. Okay, I'm going to have optimal capital structure. Of course, the bank funding will remain, the facilities will remain, and then I will use the IPO funds also to create this optimum capital structure in the organization so that there's a adequate balance and he's able to retain part of the profits that would have gone as interest payments. Of course, local suppliers, as this slide explains, AEN has 250 metric tons supplying capacity. Of course, they have given the company the assurance that they can give an additional 150 metric tons per month. So the local supply of crude is also in place. And also this 20 to 25% palm steering could be also diverted from CPO. This would ensure the adequate supply of manufacturing of bakery products. This bakery products is something that new in the organization. Yeah. Of course, as you know, coconuts is a bit of a challenging scenario in Sri Lanka. Some of you may know that 9 million nuts every year is destroyed by monkeys and these giant squirrels. So we have a decline in the production of coconuts in Sri Lanka, as also the contributory factor is urbanization, where coconut trees are chopped down and the houses are being made. So, and also Sugandhan, the end price of a liter of coconut oil is much expensive compared to palm oil, isn't it? Yeah. So the key focus would be the palm oil, production of palm oil, and also these byproducts, bakery fat products. That's the plan of the organization, right? So finished goods are distributed currently predominantly in the northern province, but he set up the sales force over here in Colombo. We've got an executive director also on board. We'll talk about him in the next slide to talk about how the sales has got enhanced. Yeah, Jagan, go to the next slide, please. Right. I'll just touch base on this. I think it will be easy if I explain. So, in terms of strengthening the corporate governance structure of this organization prior to the listing, we've got 3 independent non-executive directors on the board of this company. Mr. Bradley Emerson is the chairman of the company, non-executive independent director stroke chairman. He is also a director of the Bank of People's Bank. He is the chairman of People's Insurance PLC, and also he's on the board of People's Leasing. So he's got a substantial experience in the corporate health. You can Google him and to get more information. In addition to his profile and responsibilities in 3 listed companies at present, so he's got a lot of ability to contribute. Now, Manjula Priyadarshana, he's been in the industry, specific industry, a technical expert with over 2 decades of experience and worked in some of the industry companies like Marine. Yeah. So he's got an understanding of the raw material, the supply chain, the manufacturing process, finished goods, the market. So we found Manjula to be a pivotal asset for this organization. Then coming down, Suresh, he's a tax expert. He's part of a premier law firm in Sri Lanka, Gajendran and Company. He's got he's leading the audit committee of the organization. Yeah. While the other directors are heading the related party transactions and the remuneration committee. So Suresh also brings in wealth of experience in tax accounting to this organization. It is required because this company is going to be listed on the main board of the stock exchange after raising a targeted 1 billion rupees. Rizvi, as I mentioned, he's got expertise in the retail segment, especially in the eastern province. So he will spearhead the sales force. Is he heading the sales force now? Yeah, he's heading. So Sugandhan, we've noticed that it was a key personal risk because
he's a jack of all trades. He's done the manufacturing, raw material sourcing, planning, the plant and the sales, everything. So we want to give the guy a little bit of a breather to diversify the risk in the organization. So Rizvi is going to spearhead the sales aspect. I believe a translation might be not required, right, Jagan, on this? I think that's fine, yes. Yeah, we'll move to the next slide, sir. Yeah, this is a snapshot of the historical revenues of the company and the interim financial statements. As you see, we've noticed the company steadily growing in terms of the top line, the EBITDA, the PBT. Honestly, NP net profit for financial year 25 would have been closer to 300 million, if not of this particular extraordinary item, deferred tax liability. Of course, it's not going to occur in the future. So the interim results, as you see, trending very well. This is probably up to 31st July. As you speak, the August numbers also have chipped in, which is looking good. And we are looking at about 4 billion top line this year. Yeah, looking at the forecast in the post money scenario. Obviously, when the money comes in, we are targeting a ₹1 billion IPO. Of course, he'll have adequate working capital to even run faster. Yeah, it's like you are currently running with 92 octane and you are going to get 95. So he will run faster and make more profits. So the asset base also has continuously grown, the asset base and the equity base. Liabilities are predominantly, I don't know whether Branavan is on the call. Correct me if I'm wrong, sir. The liabilities are predominantly the trading facilities that we have taken from bank for working capital requirements. And the total equity and liabilities are also in excess of 3 billion. Yeah. So we'll come to questions later on. We can move to the next slide, Jagan. Okay. Yeah, this speaks of some of the ratios. I believe I've invited a few capital market investors also to this forum, in terms of how the ratios has been, EBITDA margin, EBIT, ROE. I guess it's very healthy, if you see the current ratio and the quick ratio, it's below 1. So in terms of liquidity, solvency, debt to equity, efficiency ratios are given in this slide. We can sort of discuss this even offline and answer questions if any. Yeah, Jagan, we can move to the next slide, sir. Okay. All right. I think Suganthan, you got to explain this in Tamil, your current network of distributors and how it is centered around. வணக்கம். நான் எங்களோட ப்ராடக்ட் வந்து யாழ்ப்பாணத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா மெயினாக இருக்கிற எல்லா பேக்கரிகள், அதே மாதிரி இந்த மிக்சர் மாதிரி பொரிக்கிற ஹோட்டல்ஸுகள் எல்லாத்துக்கும் நாங்கள் கொடுக்குறோம். கொழும்பை பொறுத்த மட்டும் எங்களுக்கு கொழும்பிலையும் ஒரு பெரிய ஒரு செயல் ஒன்று இருக்குது. நாடு முழுவதிலும் 10 டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் பாயிண்ட் நாங்கள் மெயின்டைன் பண்ணுறோம். அதோட எங்களோட எல்லா ப்ராடக்ட்களும் நாங்கள் 20 வருஷத்துக்கு மேலே எங்களோட கஸ்டமராக இருக்கிற ஆக்களோடையும் புதிய கஸ்டமரோடையும் எங்களோட சேலை வந்து நவீன முறையிலும் பாரம்பரிய முறையிலும் செய்து கொண்டிருக்கிறோம். All right. So the key aspect in this slide where I'm going to pick is basically currently he's predominantly selling through a distributed network, but that is going to change in time. And also notably, over 30% of the sales are attributed to wide pool of smaller recurring buyers, right? So this also, I believe, in the forecast, it's going to change. It's going to become more. And also the direct approach where Rizvi is concerned, his team is getting into the direct. Of course, this space is currently occupied by certain players who import, and sell. So, of course, Suganthan has developed adequate plans to penetrate the market because he's got the refinery. He's able to sell at very competitive prices, overall. Going forward. So that's the plan.
So we have given a snapshot of from financial year 22 onwards, how the sales volume in metric tons in this particular slide, and also the financial year 24-25 management revenue. Of course, now we have the audited accounts also. Yeah. So, Jagan, we can move forward, sir. We are almost done. Right. So on this slide, it's, I mean, you can go through this even later once you have the recording. This is a very large market, ladies and gentlemen. I mean, 264,000 metric tons of local consumption per annum, right? So see, if you remember, the plant at Venkadeshwara has a capacity of 17,000 metric tons, and he's doing currently about 4,000. So such is the potential for this particular output that Venkadeshwara is, producing. So, of course, no one is going to just say, hey, come on, come and sell your products in the market. It's not going to happen. But the population is also growing, especially the tourism industry is growing. So they need these oils to, produce their food on a daily basis. Next year, the projections for tourism, Sri Lanka tourism is also much more improved compared to last year. So this particular slide talks about the industry. Yeah. The contribution, processed food industry, it's about 6.2% of GDP. $651 million is the food and beverage tobacco exports. So some numbers, for your deliberation, in time to come. Spending on oils and fat imports is given. Yeah. It's been increasing, and people like Sugandhan coming and getting into this space and increasing their production capacity and output capacity is going to help in terms of dollar sales for the country. Jagannathi, we are moving to the last slide. Okay, right. So this is the current shareholding structure. I think after the IPO, we will have public shareholders occupying this space with 25% of the shares. And we are looking at about 800 million to a billion, ideally a billion rupee IPO. We may be looking at about 9 times P multiple, and a trailing P multiple is about 13 times, which is very good where the market is concerned. Of course, certain sectors in the stock exchange are trading at low P multiples. But having said that, the portfolio theory warrants that you do not put all eggs in one basket. So having companies of this nature in the investor's portfolio is what we are going to market during the IPO. Jagan, ready to move, sir? Okay, we've got to the last slide. Obviously, the ladies and gentlemen who participated in this presentation might not have CDS accounts. I believe, Jagan, you said that people from the US, Europe, Australia, and many parts of the world have joined this the presentation, as well as there would be people who want to open CDS account. So this presentation would be incomplete if I do not give 2 points of context. Mr. Niranjan Niles is also, I can see you, sir. Thank you for joining today. Niranjan is also from Manipe, Jaffna. And also, on a very personal note, he's my best man. So I have a lot of alliances with the northern people, to be very honest. So he's an executive director at Ambion, one of the leading stockbroking companies in Sri Lanka. So you could reach out to him. We've got about 1 to 1.5 months before the IPO opens. We are targeting towards mid-November. Fingers crossed with the CSC and SEC approvals. So you could contact Niranjan on these numbers and the email address given. And also, I have introduced young blood to, in case Niranjan is busy. Banuka is also a young stockbroker in Sri Lanka. I think on a very personal note, he's played first 15 rugby for St. Joseph's, a lot of energy and enthusiasm in the young guy. So he's also part of First Capital Equities, which is also part of the Janashakti group. I'm sure you know the Shafter family. They own this group.
So you could also contact him in case you need support to open your CDS accounts, and you can reach out to either Niranjan or Banuka to open your IIA accounts. How do you remit the funds into the IIA account, and how do you open a CDS account? What kind of KYC checks are required? What kind of documents are required to open a CDS account? Either it's an individual account or a corporate account. These two gentlemen will help you. All right. So, Jagan, I think we have come to the last slide. That's it. Thank you so much. We are happy to answer your questions. Okay, thank you. I'll just say that I first met Suganthan, I think 2 or 3 years ago, and I visited his factory. I wrote an article about him, and I visited him again about a year or so ago, and he was still building his rice bran factory. And I see he's done even more, which I've never seen, so I hope I'll visit again. Can I ask the audience? Yes, I think Mr. Tam Sivathasan wants to ask a question. Okay, Tam, off you go. Tam, you're muted. Perhaps you can unmute him, Jagan. I can't. I Right. do. Yeah, All yeah. good. Couple of questions to Suganthan. First, I translate Jagan's English articles into Tamil. That's how I came to know about Venkadeshwara, the last article Jagan wrote. I'm very impressed. The questions are, who design தமிழ்ல கேட்கவா அல்லது ஓகே கேளுங்க, பிரச்சனை இல்லை. ஓகே, உங்களோட மேனுஃபேக்சரிங் ஃபெசிலிட்டிஸ் டிசைன்ஸ் அதுகளெல்லாம் லோக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் லோக்கல் ஆக்கலாம் அல்லது ஃபாரின் எக்ஸ்பர்ட்ஸையும் பாவிக்கிறீங்களா? எங்க இந்த பிளான்ட் டிசைன் வந்து என்ன எங்கட இன்ஜினியர், எங்கட மெயின் இன்ஜினியர் இருக்கிறார் மிஸ்டர் ஜனநாயகம், சிட்னியில இருக்கிறார். அவர் வந்து எங்கட கே சிமெண்ட் ஃபேக்டரியில ஒரு ப்ரொஜெக்ட் இன்ஜினியரா இருந்தவர். அது இல்லாம பிரகாஷ் பக்மரே என்று சொல்லி 40 வருஷமா அவங்க ஹொலண்டில் இருந்து இந்தியாவுக்கு ரிஃபைனரி பிளான்ட் மேனுஃபேக்சர் பண்ற கம்பெனியால வந்து அவங்க இந்தியாவில் மும்பையில் இருக்க அந்த கம்பெனி கிளாம்டெக் என்று சொல்லி, கிளாம்டெக் கம்பெனி தான் இந்த பிளான்ட் ஒரிஜினல் டிசைனர். இந்த பிளான்ட் ஸ்டார்ட் பண்ண காலத்துல இருந்து கண்டினியூவா ப்ரொடக்ஷன் இன்ஜினியர்ஸ் மேல் 4 பேர் எங்கள்கிட்ட இருக்கணும். இந்திய நாக்கள் சால்வெண்ட் எக்ஸ்ட்ரக்ஷன் பிளான்ட்டுக்கு ஒரு ஆள், ரிஃபைனரிக்கு ஒரு ஆள், பேக்கரி சார்ட்டிங் பிளான்ட்டுக்கு ஆள் இருக்கணும். லோக்கலாக நாங்கள் 2019 இருந்து இப்போ 5 பேருக்கிட்ட எங்கட ப்ரொடக்ஷன் ஆஃபீஸர் மாதிரி நாங்களே ரெயின் பண்ணி உருவாக்கி இருக்கிறோம். இது பிசிக்கல் ரிஃபைன் பிளான்ட் தானே. இந்த பிசிக்கல் ரிஃபைனரி பிளான்ட்ல வந்து இல்லை டெக்னாலஜி எல்லாமே வந்து இந்தியாவில இருந்து தான் வந்தது. இந்த ரிஃபைன் பிளான்ட் இந்த எல்லா டெக்னாலஜியும் பெல்ஜியத்துக்குரியது வந்து இது கண்டினியூவா ஓடுற பிளான்ட்டுகள் எல்லாமே வந்து நான் ஸ்டாப் வந்து ஓடுறது வந்து இந்த பிளான் வந்து நாங்கள் ஒரு மாசத்துல வந்து ஒர்க்கிங் ஃபுல்லா இருக்கிற காலத்துல 25 நாள் ஓடுவோம் கண்டினியூவா 24 மணி நேரம். ஓகே. இந்த செகண்ட் கொஸ்டின் வந்து நீங்க டைவர்சிஃபை பண்றீங்களா? கேஸ்டர் ஆயில் மாதிரி அதுவும் வேர்ல்ட் மார்க்கெட்ஸ்ல வந்து கேஸ்டர் ஆயில் இஸ் ஆல்சோ கமோடிட்டி ஸ்பீக்கிங் அப். ஆர் யூ பிளானிங் டு இன்க்ளூட் தட் இன் யுவர் லிஸ்ட்? இப்ப எங்கட நாட்டின் எடிபிள் ஆயில் தேவையில 20% கூட உற்பத்தியே ஆகல. இன்னும் 80% ஆயில் வந்து இறக்குமதி பண்ணப்படுது. அப்ப நாங்கள் என்ன எங்கட மார்க்கெட் இப்ப மார்கரைனா இருந்தாலும் எடிபிள் ஆயிலா இருந்தாலும் எல்லாமே எங்கட நாட்டுக்கு தேவையான எண்ணெயில 20% மட்டும்தான் எங்கள்கிட்ட இருக்குது உற்பத்தி. அதோட எங்கட நாட்டுல உற்பத்தி செய்யற பாம் ஆயில் எடுத்துக்கோன்னா பாம் ஆயில் வந்து 80% பாம் ஆயில் இறக்குமதி தான் செய்யறாங்க. இங்க உள்ள புட்டு இண்டஸ்ட்ரி அதுகளுக்கெல்லாம் வந்து ஆயில் வந்து இறக்குமதி செய்யறாங்க. அதை நாங்களும் இங்க உற்பத்தி செய்கிறோம். அப்ப அதோட கூடுதலா பாம் ஆயில் இண்டஸ்ட்ரி தான் இந்த ஸ்ரீலங்கா பொறுத்த மட்டும் இப்போ ஒரு பேக்கரியோ அல்லாட்டி மற்றது பிஸ்கட் கம்பெனிகளோ இல்ல எந்த ரெஸ்டாரண்டா இருந்தாலும் ஒரு ஸ்டாண்டர்டுக்கு மேல உள்ள ரெஸ்டாரண்ட்கள் எல்லாமே ஆயில் பாவனையில ஒரு 90% ஆயில் பாம் ஆயில் பாவிக்கிறாங்க. ஒரு குறிப்பிட்ட கோகோனட் ஆயில் பாவிக்கிறாங்க. எங்கட மல்டி ஆயில் ரிஃபைனரி நாங்க ரைஸ் பிராண்ட் ஆயில் பாம் ஆயில் கோகோனட் ஆயில் ஆயுர்வேதிக் கோகோனட் ஆயில் கொடுக்குறோம். வந்து எங்களோட கெப்பாசிட்டியில நாங்கள் எக்ஸ்போர்ட்டுக்கு பை ப்ராடக்ட் கொடுக்குறோம்.
இப்ப இந்த ரீட்டைல் பேக்கிங் ரைஸ் பிராண்ட் ஆயில வெளிநாட்டுல ப்ரோமோட் பண்றது எதிர்பார்த்திருக்கிறோம் இந்த ஆயில தான் இப்ப எங்களுக்கு மெயினா தேவையாயும் இருக்குது. இதுதான் எங்களோட இண்டஸ்ட்ரியில தேவையான ஒரு பொருளா இருக்குது. The investor point of view is இது வந்து very severely nature dependent in the coconut palm or the rice or எல்லாமே வந்து. So it looks like you are putting all in one basket. How would you mitigate that in case of severe weather? Can you ask that question completely in English? I'll try to give an answer. Okay, of course, this is from an investor point of view, right? So this production is completely dependent on nature, right? Especially in Sri Lanka, like typhoons and all those. If a major weather disaster hits Sri Lanka, right? The rice production or coconut production, if it is any major disaster takes place, how would you mitigate the investor, from the investor point of view? How would you compensate his? How would I convince an investor to compensate? I get the question. Yeah. So Suganthan ඒ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ දැන් වාගේ ප්‍රොඩක්ෂන් එක කොකොනට් සහ රයිස් සම්බන්ධව තියෙන ප්‍රොඩක්ෂන් එකේ ප්ලෑන් එක ගත්තොත් ඒක පාම් ඔයිල් වල ගොඩක් අඩුයිනේ. පාම් ඔයිල් හුඟක් වෙලාවට ඉම්පෝර්ට් කරනවා. So ඒ හින්දා ඒ අහන්නේ ප්‍රශ්නේ කොහොමද මේ ඇග්‍රිකල්චර් පැත්තෙන් තියෙන ලංකාවේ okay I'll answer in English, right? Oh, yeah, that's fine. That's fine. Yeah, basically the raw material main component is imported. It's imported from Malaysia. Yeah, Malaysia. So the crude. Okay. Because we don't have the production in Sri Lanka. Whatever is giving about 250 metric tons per month. So when you annualize it, is about 3,000 metric tons. Yeah. But the capacity of the plant is about 17,000 metric tons per annum. So this is why he's importing 1,000 metric tons, this bulk shipments. So the supply of the raw material is not dependent on the weather in Sri Lanka. But of course, if the Sri Lankan people get wiped out, then there won't be consumers to buy the oil. So that would be a key risk. But unless also there is a disaster in the northern province where you can't produce, yeah. But your plant can function. There can't be any floods and all. Like I don't think there's any risk you're facing in the zone. Yeah. So that's why I mentioned in the presentation. In the formula, we are not looking at coconut and rice bran oils. Rice bran oil does not have much of a demand. It's mainly the palm oil and these byproducts that he's producing, the bakery and fat products. Yeah. So I hope I have answered the question, Tam. Oh yeah, that's perfect. Thank you. Can I ask one question? On the graph that you showed with a mix of palm oil, rice oil, and coconut oil, the coconut oil volume was dropping rapidly in the last 3 years. Why was that? Yeah, he's asking, can we answer in Tamil? Is that okay? Or I won't understand it, but Tam should do a translation. Okay, I'm sorry. Tam, if you'll I will translate. நான் சொல்றேன். சுகந்தன் என்ன சொல்றாருன்னா, இந்த எண்ணெய், அந்த தேங்காய் எண்ணெய் வந்து குறையுதாம் ஒரு மாசங்கள் பார்க்கும் பொழுது. அதுக்குரிய காரணம் என்ன கேட்கிறார்? கல்வி எப்படின்னா இப்ப ஸ்ரீலங்கால மொத்தமா பாவனையில இருக்கிற ஒயில்ல ஒரு 50% பகுதி வந்து எது விலை குறைவோ அந்த ஒயில பாவிப்பாங்க. இப்ப உதாரணத்துக்கு 1,00,000 கிலோ மாசம் பில் படுதுண்டா 50,000 கிலோ பாவனையாளர் வந்து எந்த ஒயில் கம்மி விலை குறைஞ்ச விலை அதைத்தான் பாவிப்பாங்க. மிச்சம் 50,000 கிலோக்காரர் வந்து தான் பாவிக்கிறார்கள் தான் இந்த ஸ்டாண்டர்டுக்கு போவாங்க. அப்ப ஒவ்வொரு ஆண்டுலையும் வந்து ஒவ்வொரு காலநிலை காரணங்களுக்கு, அப்ப இந்த ஆண்டுல வந்து சோயாபீன் ஆயில், சன்ஃபிளவர் ஆயில் வந்து விலை குறைவா இருக்கு உலகத்துல. அப்ப அது நாங்கள் ரீட்டைலுக்கு கொடுக்குறோம். வந்து பாம் ஆயில் பாவிக்கிற மெயினான பெரிய பெரிய ரெஸ்டாரண்ட், பிஸ்கட் கம்பெனிகள் அவங்களும் பாம் ஆயில் போயிட்டே இருக்குது. இப்ப லாஸ்ட் இயர் வந்து உலகம் எல்லாத்திலும் தேங்காயின் விலையும் கூடி இப்ப லாஸ்ட் ஒரு 15-17 மந்த்
வந்து கோகோனட் ஆயில் ப்ரொடக்ஷன் உலகம் முழுவதும் பிலிப்பைன்ஸோ பி ஐலண்ட் ஸ்ரீலங்கா இந்தியா எல்லா இடத்துலையும் குறைஞ்சு கோகோனட் ஆயில் பிரைஸ் கூடின உடனே ஸ்ரீலங்காவில் அந்த நார்மலா பாவிக்கிறார்கள் எல்லாம் வேறு ஆயிலுக்கு கன்வெர்ட் ஆயிட்டாங்க. இந்த ஆண்டு வந்து சன்ஃப்ளவர் ஆயிலுக்கும் பாம் ஆயிலுக்கும் கன்வெர்ட் ஆயிட்டாங்க. இதே வந்து 2023 வந்து 99% கோகோனட் ஆயில இருந்துச்சு. இப்ப நாங்க வந்து மல்டி ஆயில் ரிஃபைனரி வந்து மார்க்கெட்ல எந்த ஆயில் போகுதோ அந்த ஆயிலை நாங்க செய்துட்டு இருப்போம். மெயின் பாம் ஆயில் பேக்கரி ப்ராடக்ட்டுக்காக பாம் ஆயில் செய்து கொண்டிருக்கிறோம். மேலதிகமா என்ன ஆயில் தேவைப்படுதுன்னு சொன்னா அந்த ஆயிலுக்கு நாங்கள் அந்த ஆயிலை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம். ஆர்பிடி கோகோனட் ஆயில் கண்டா குரூட் கோகோனட் ஆயில் கொண்டு வந்து ரிஃபைன் பண்ணி அதில் ஆர்பிடி கோகோனட் ஆயில் கொடுப்போம். பாம் ஆயில் கூடுதலாக போய் குரூட் பாம் ஆயில் எடுத்து சிபிஓ எடுத்து ரிஃபைன் பண்ணி பாம் ஆயில் கொடுப்போம். சோயாபீன் ஆயில் போகுதுன்னா சோயாபீன் ஆயில் கொடுப்போம். சன்ஃப்ளவர் ஆயில் போகுதுன்னா சன்ஃப்ளவர் ஆயில் கொடுப்போம். எப்படி இருந்தாலும் அந்த மொத்த ஆயில் பாவனையில அந்த நம்பர்ல மாற்றம் அடையாது. அதுக்குள்ள இந்த ஒரு ஆயிலெல்லாம் மாறிக்கிட்டு இருக்கும். இதுதான் இங்க நடக்கிறது வந்து. நான் இந்த ஃபீல்ட்ல வந்து 25 வருஷமா இருக்கிறேன் கண்டிப்பாக. நன்றி. அவ்வளவு போதும் இல்லை சொன்னீங்க மறுபடி கொடுத்த நீங்கள் நன்றி. மற்ற நீங்க சொன்னீங்கன்னா சரியான விளக்கத்தை No, I mean, what Sugandhan told was, the capacity as a mixture of different oils which are produced on a demand to supply basis, and that is how it is operated. So basically, what Sugandhan said was he has a mixture where, subject to the availability of the raw material, things are produced based on the capacity. Even now, the capacity is low because of the challenges in the raw materials. So what he does is, based on the margins per kilo or liters, his team is producing those particular kinds of oil to cater to the local and the export market. Thank you. So what that means is, if the limiting factor is the availability of raw materials, then the enormous supply of raw materials is imported from Malaysia. Is that right? So to top up his production. Jagan, Tam, would you like to translate that, please? Tam? Yeah, Vasu, Okay, why don't you translate it? Okay. ஜெகனண்ணா கேட்கறது என்னண்டா, கூடுதலான வந்து இறக்குமதி வந்து மலேசியாலேருந்து தான் இறக்குமதி செய்கிறாங்களாம். இலங்கையிலே அதெல்லாம் உற்பத்தி பண்றதுக்குரிய வசதி இல்லையான்னு கேட்கிறார். குட். எப்படின்னா சிபிஓ குரூட் பாம் ஆயில் இங்கே உற்பத்தி செய்கிறாங்க. இங்கே வந்து நாங்கள் ஒரு மாதத்துக்கு ரோ மெட்டீரியல் 2,50,000 கிலோலேருந்து 3 லட்சம் கிலோ ரோ மெட்டீரியல் மட்டும் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மாதிரி இருக்குது. 2021ஆம் ஆண்டுக்கு பிறகு புதுசாக பாமரம் நடுறதுக்கான அனுமதி கிடைக்கல யாருக்கும். இந்த அரசாங்கம் அனுமதியை கொடுக்கறதுக்கு ரெடியா இருக்குது. இன்னும் ஒரு எழுத்து வடிவத்துல வரையில பாஸ் ஆகி இந்த இன்னும் ஒரு 5 வரியத்துல இப்ப வந்து பாமரம் நடத்துவாங்கன்னா இன்னும் ஒரு 5 வரியத்துல எங்களுக்கு தேவையான ரோ மெட்டீரியல் நாங்களே உற்பத்தி செய்ய முடியும். அதாவது இப்ப பாம் ஆயிலை பொறுத்த மட்டும் அதிகமான தேவை இருக்கு. டூரிசம் இங்கிலீஷாக பாம் ஆயில் எல்லா 5 ஸ்டார் ஹோட்டல்ஸ்லயும் வந்து ஒரு டூரிசம் ஹோட்டல் எல்லாமே 90% மேல பாம் ஆயில் தான் பாய்ப்பாங்க. இப்போ பாம் ஆயிலுக்காக ரோ மெட்டீரியல் ஸ்ரீலங்காவில் இருக்கிறது முழுதும் நாங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்றோம். காணாமல் வர அளவை தான் இம்போர்ட் பண்றோம். வந்து கோகோனட் ஆயில் எடுத்துக்கொண்டீங்கன்னா கோகோனட் ஆயில் இண்டஸ்ட்ரியில எங்கட நாட்டில் இருக்கிற கோகோனட் ஆயில்ல பெரும் பகுதி எக்ஸ்போர்ட்டுக்கு வெர்ஜின் கோகோனட் ஆயில் அந்த மாதிரி ஐட்டங்களை போயிடும். அப்ப எங்கட நாட்டு மக்களுக்கு சராசரியா ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரி லோக்கல் ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரி பாவிக்கக்கூடிய கோகோனட் ஆயில் ஆர்பிடி கோகோனட் ஆயில்ன்றாங்க. அது வந்து இந்தோனேஷியாவில் வந்து விலை குறைய இருக்குது. அதனால எங்கட நாட்டில் உள்ள ஆயில் வந்து நல்ல பிரைஸுக்கு வெர்ஜின் கோகோனட் ஆயில் ஐட்டம் எக்ஸ்போர்ட்டா போயிடும். அது சராசரி மக்களுக்கோ ஒரு சராசரியான ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரிக்கோ கிடைக்காது. உதாரணத்துக்கு வெர்ஜின் கோகோனட் ஆயில் ஒரு லிட்டர் வந்து ஒரு 1000 ருபீஸா இருக்கேக்குள்ள நாங்கள் இந்தோனேஷியாவிலிருந்து ஆர்பிடி கோகோனட் ஆயில குரூட் கோகோனட் ஆயில் கொண்டு வந்து ரிஃபைன் பண்ணோம்னா 800 ரூபாய் 750 ரூபாய் கொடுப்போம். 25% குறைஞ்சது கிடைக்குது. அப்ப மக்கள் அதை நாடி வர்றாங்க. அடுத்து வந்து மெயின் ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரி நீங்க சொன்னதை நான் டக்குன்னு சொல்ல இல்லை, நான் மறந்துடுவேன். நீங்க என்ன சொன்னீங்க? Jagan, what he said was Sugandhan spoke about 2 kinds of oil. One is the palm oil and the other one is coconut oil. In terms of the palm oil, Sugandhan said that there's 250,000 to 300,000 raw material kilos or liters of raw material is currently available,
But again, the government in the past has not given permission or license to cultivate those things. But the new government has said they're given a support to say that they're going to give permission to grow those palm oil in Sri Lanka itself. So what he says is Sugandhan told was once it is planted, it will take 5 years for them to come to a state where it can be used as raw material. Now coming back to the coconut oil, what Sugandhan told was bulk of the coconut oil is exported as virgin oil, coconut oil, and because in the recent past there is a shortage of coconut production in the world and the prices have gone up. So that's a real challenge in getting the raw material to meet its requirement. In the same token, is also importing coconut oil raw material from Indonesia, which is about 800 rupees a kilo, liter, 800 rupees a liter compared to 1000 rupees in the local market. Thank you. All right. So thanks. then I have to send a bill for you, all right, for my translation. He'll pay you in coconut oil. So does anyone have any more questions? Because we're coming up to our 1 Yeah, hour. I have some questions. Dhanapal, Yeah. yeah. Before we move into that question, Jagan, I'm hosting a guest at a hotel in half an hour's time, so I got to ring off now. So I just want to give some concluding remarks. But my colleague Chandana is on the call. If anyone has any questions on the financials, he will answer. But as a concluding remark, ladies and gentlemen, thank you so much for this great opportunity to present our credentials and our case to the members of the Jaffna Club. I have only one request from you. Sugandhan is born and bred from the northern part of Sri Lanka. He is a very proud northerner, and the only way you could help him is to consider investing in this IPO. I don't know whether it's a fair request, Jagan, I'm making. We've restructured this company, we've made it very strong. He's got a good product, he's got good ideas, so it's coming at a very reasonable price. So my last invitation is for you guys to consider investing in this IPO, and for that I have given 2 points of contact. I can see Niranjan is still on the call, as well as Banuka. So those would be my concluding remarks, Jagan. Thank you. Mr. All Senator, right. can I ask you one question before you go? One simple question. Yeah, go ahead. How many companies in the northern province are in the stock exchange in Sri Lanka? Please tell me. Unfortunately, zero. Of course, Maharaja Foods it was founded by the people of the north, Mrs. Tawamala Guganathan and Mr. Siva Saranan from Velanai, but they shifted to Colombo and incorporated Maharaja Foods. But Sugandhan is incorporated in Jaffna and is functioning in Jaffna. People of the north are employed in this company. Up to this point, he's selling in the north and the east. But that's the uniqueness of this. So the answer is zero, but I hope there would be many other companies falling line and listing in the stock exchange, because it's always dangerous to depend for your funding only on the banks. So I hope this scenario will change in the next few years. Thank you, Okay. Mr. Senewiratne. Thank you so much. It's a pleasure, sir. And Sugandhan, congratulations. You've done a good job, and you're a young man. You're in the right track. Thank you for doing this. Good Yes. presentation. But you can please continue. Jagan, thank you so much. I'll see you too soon. Rohan, can Sugandhan stay on the line? Yeah, please. Yes, so Sugandhan, if you please stay. Yeah, Dhanapal, you had a Sugandhan, question. I have a question. My first question time already asked on the plant and equipment. நீங்க பிளான்ட் அண்ட் எக்யூப்மெண்ட்டுக்கு வெளியே தான் காசு கொடுக்குறீங்க, ரா மெட்டீரியலுக்கு வெளியே தாங்க வாங்குறீங்க. அதர் தேன் தட் ஆன் த காஸ்ட் காம்பனன்ட் சைடு ரிமைனிங் இருக்கிறது வந்து உங்களுக்கு மெயின்டெனன்ஸு. ஸோ மெயின்டெனன்ஸு காஸ்ட் உங்களுக்கு எவ்வளோ வருது? அது 100% லோக்கலில் தான் பார்த்துக்கிறீங்களா, இல்லை அதுக்கு மெயின்டெனன்ஸ் பிளான்ட் ஆயில் ரிஃபைனரி பொறுத்த மாட்டில் அது வந்து ஓகே, ஆயில் ரிஃபைனரின்றது மெயின்டெனன்ஸ் வந்து மற்ற மெஷினரி மாதிரி இல்லை, வெரி லோ மெயின்டெனன்ஸ். அந்த எலக்ட்ரிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் மட்டும்தான் மெயின்டெனன்ஸ் வரும். ஏன்னா இப்போ ரிஃபைனரியை பொறுத்த மாதிரி வேக்யூம் சிஸ்டம்,
எல்லாம் பிசிக்கல் ஆயில் ரிஃபைனரி. அதனால பெரிய மெயின்டெனன்ஸ் ஒன்று இருக்காது. எப்பயுமே ஒரு வருஷத்துக்கான மெயின்டெனன்ஸ் பார்ட் எங்கள்கிட்ட இருக்குது. எல்லா பிளான்ட் ஆப்ரேட்டரும் மெயின்டெனன்ஸ் என்ஜினியராக தான் இருக்கிறாங்க. வந்து எங்க இந்த ரிஃபைனரி பிளான்ட்ல வந்து உள்ள ஆப்ரேட்டர்ஸ் வந்து ஒரு பிளான்ட்டை வந்து எல்லா விதமான மெக்கானிக்கல் இல்லாட்டி எலக்ட்ரிக்கலோ எங்கள்ட ஒரு ஆப்ரேட்டர் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர், ஒரு ப்ரொடக்ஷன் இன்ஜினியர், எல்லாமே அந்த பிளான்ட்டை எல்லா விதமான மெயின்டெனன்ஸும் பார்ப்பாங்க. அப்படிதான் ரிஃபைனரியில வந்து உலகத்துல எல்லா நாட்டிலும் அப்படித்தான். அதான் அந்த ப்ராசஸ் வந்து எல்லாருமே லோக்கல் தான், மோஸ்ட்லி எல்லாமே லோக்கல் தான். எங்களுடைய ஒர்க் ஷாப் ஒன்னா இருக்குது. எல்லாமே நாங்க இந்த பிளான்ட்டுக்கான எல்லா விதமான மெஷினரி தான், லேத்துல இருந்து வெல்டிங் டீம்ல இருந்து எல்லாமே எங்களோட பிளான்ட்லயே இருக்கிறாங்க. வந்து 100 பேர் தங்கி இருக்கிறாங்க சார். அவங்களுக்கான அக்கமெண்டேஷன், போர்ட்ஸ் எல்லா வசதியும் இருக்குது எங்கள்ட்ட. வந்து 5 ஏக்கர் ஃபேக்டரி வந்து. எந்த மேஜர் காஸ்ட் வந்து நீங்க வருங்காலத்தில் வந்து குறைக்க முடியும்? இப்போ இருக்கிறத விட எந்த மேஜர் காஸ்ட், ரா மெட்டீரியல் இல்லை எக்யூப்மெண்ட் ஆர் வாட் எவர் காஸ்ட் வருங்காலத்தில் எந்த காஸ்ட் வந்து மேஜர் காஸ்ட் வந்து உங்களால் குறைக்க முடியும்? இப்போ இருக்கிறத விட எஃபிஷியண்டாக பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன். எங்களால எதிர்காலத்துல குறைக்க முடியும் அப்படின்னு சொன்னா, ஒன்று நாங்கள் ஐபிஓ பண்ணா ஃபைனான்ஸ் கோஸ்ட் ரொம்ப கம்மியாகும். அது செகண்ட் வந்து எப்படின்னா, இப்போ இந்த பிளான்ட்டுகள் வந்து இந்த ஒரு ஆண்டுல எவ்வளவு நாள் கண்டினியூவா ஓடுதோ அதுதான் எங்களுக்கு காஸ்ட் கம்மியாகும் ஒரு பக்கம். ரெண்டாவது வந்து இப்போ நாங்கள் பாய்லர்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு மோர் தென் 10 இயர்ஸ் கண்டினியூவா ஒர்க் பண்ணோம். பாய்லர்ஸ் வந்து இப்போ ரிஃபைனரி எடுத்தீங்கன்னு சொல்லுங்க, சோல்வெண்ட் ரிஃபைனரில் டியோடேஷன் சொன்னா மோர் தென் 30 இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணோம். விழிச்சிருந்தா 30 இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணும். வந்து அதில் எங்களுக்கு ஃபியூச்சர்ல காஸ்ட் குறையணும். நாங்கள் அடுத்து எங்களோட மெயின் நோக்கம் வந்து பிளான்டேஷனுக்கு போறது. இப்போ இந்த இயர் எப்படி இருந்தாலும் பிளான்டேஷன் வந்து அப்ரூவ் பண்ணும் இந்த கவர்மெண்ட். வந்து பிளான்டேஷன் வந்து நாங்கள் ஒரு 1000 ஹெக்டேருக்கு போவோமா இருந்தா நமக்கு எந்த விதத்திலையும் நாங்க வெளிநாட்டு நம்பி இருக்க தேவையில்லை. எங்களோட காஸ்ட் எப்பயுமே ஃபிக்ஸ் ஆகி போயிடும். என்னென்னு சொன்னா, பாம் ஆயில்ன்றது வந்து உலகத்தின் ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரி. பாம் ஆயில் இல்லாம உலகத்தின் ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரி கிடையாது. உங்களுக்கு தெரியும், வந்து எந்த ஹோட்டல்ஸா இருந்தாலும் பாம் ப்ராடக்ட் இல்லாம எங்களால எந்த விதமான ஃபுட்டையும் நாங்கள் மெயின்டைன் ஸ்டாண்டர்ட் பண்ண முடியாது. அப்ப பாம் பிளான்டேஷனுக்கு போனோம்னா எங்களோட கோஸ்ட் மேலும் பல விதத்தால குறைஞ்சு கொண்டே போகும். ரெவென்யூ கூடும். எங்களோட ஜிபி மார்ஜின் வந்து ஒரு ஐயாவாகும். இன்னொரு கடைசி கேள்வி, நீங்கள் உங்களோட என்டையர் பிஸ்னஸ் ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு வந்து எந்த விதமான சாஃப்ட்வேர், குளோபலி அக்செப்டட் சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணுறீங்க? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபைனான்ஸ், ப்ரொக்யூர்மெண்ட், சப்ளை செயின் அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி ப்ரொடக்ஷன். உங்கள் கம்பெனி வந்து இது ப்ராசஸ் இண்டஸ்ட்ரி. ஸோ இந்த என்டையர் ப்ராசஸ்க்கு வந்து எந்த விதமான சாஃப்ட்வேர் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க? நீங்கள் ஐபிஓ வேறு போக போகிறீங்க. ஸோ அதனால் வந்து குளோபலி அக்செப்டட் செல்ஃப் ஆடிட்டிங் சாஃப்ட்வேர் ஏதாவது நீங்கள் யூஸ் எங்கட இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆடிட்டர்ஸ் இருக்கிறாங்க. சார்ட்டர்ன்னு சொல்லி அவங்க பப்ளிக் லிமிடெட் கம்பெனியோட ஆடிட்டர்ஸ் தான். வந்து ஒரு நிமிஷம் அவங்க தான் எல்லாமே பார்க்குறாங்க. வந்து எங்களோட ஆடிட் இண்டிபெண்டன்ட் ஆடிட் டீம் தான் இருக்கு. வந்து சார் auditing ஒரு Sorry, auditing வந்து ஒரு sorry, Dhanapal. So I'm going to bring this to a close now. Suganthan's contact number is on the screen, and I will share the recording tomorrow, and I will give you contact numbers. So I apologize. We just need to wrap up now. So Suganthan and Rohan, thank you. Very interesting. And I wish you great success in this IPO. And I hope other northern companies will follow you. And as usual, so we have people from United States to Australia and places in between. So good morning, have a good lunch, and good evening, good night. Thank you, everyone. வாழ்த்துக்கள் சுகந்தன், உங்களுடைய வெற்றிக்கு வாழ்த்துக்கள். Okay, thank you very much, Jagan. யாழ்ப்பாணம் வரும்போது உங்களை சந்திக்கிறேன். Thank you, Sugan. Thank you, sir. Okay. Congratulations, sir. Nandri. Congratulations. All the best, Suganthan. We'll keep in touch. Okay, thank you, sir. Thank you. And also, Mr. Kaushal, you can invite Mr. Suganthan to be actively take part in our Northern Investment Summit here. Thanks. Sure. I'm going to do that. Yes. Thank you, Deepak. Thank you. Good luck, Suganthan. Done. Excellent job. Good luck. Thank you. Bye, everybody. Thank you.